Hi guys, Assalamu alaikum. So sannan ku ya aiki ya kuke ya ibada. So idan ba ku manta ba jiya na muku dropping video like under crypto trading and investing. Ko? Wanda jiya na muku bayanai masu matuƙar amfani, so amma akwai inda magana na bata fita da kyau ba. Like mutane da dama sun min complain, shi yasa na ce yanzu bari dan zo sai na dan ƙara muku like ko da wani short video ne haka. Kun gane? So idan ba ku manta ba anytime ina ga ku bayanai akan abubuwa suka shafi web 3.0, like ina ba ku shawara web 3.0 wani sabon technology ne wanda for now ya kamata a ce kowa da kowa ya mayar da hankalin shi akan wannan technology. Like kun sani an fara daga web 1, web 2 and then yanzu mun fara shiga web 3. So idan baka san me wa'innan like web 1, web 2, web 3 ba, zaka iya dubawa wannan channel din, like ka duba daga can ƙasa akwai wani video wanda na yi full bayani akan web 3.0, me web 3.0 da kuma hanyoyin da za a fara samun kuɗi da web 3.0. So in dai bara mu dawo like bidiyon mu na jiya. So a bidiyon mu na jiya like na yi bayani ne under cryptocurrency, wanda a cryptocurrency nan akwai trading and then kuma akwai investing. Wanda idan muka duba daga nan, wannan shine abin da mutane suke jira a yanzu, abin da muke cewa Bitcoin halving. Wanda wannan Bitcoin halving din yana faruwa ne like duk bayan 4 years, after 4 years Bitcoin yana yin halving na reward da ake ba miners kenan, wanda wannan na dan muku bayani. Wanda shi kanshi wannan Bitcoin halving din akwai dogon bayani akan shi, idan aka tsaya za a yi bayani, so gaskiya shi kanshi abu ne mai tsayi, amma kuma abu ne wanda yana da matukar muhimmanci, ya kamata a ce kusan shi. So a dai shekara hudu idan Bitcoin wannan halving din market tana tashi, wanda wannan karan da muke jira shine like halving na hudu da Bitcoin zai yi. So idan muka duba last halving din da Bitcoin ya yi shi ne a 2021, 2020. Bayan 2020 market ta tashi kuma an yi making money sosai da sosai. So shi sa wannan time din mutane da dama suke jiran wannan halving din, ana expecting maybe market din ta kuma tashi maybe fiye da na dama, duk da yanzu kun fara ganin alama. So amma wannan time ne wanda mutane da dama sun fara tunanin maybe an fara shiga bull run ne da ya sauransu. So gaskiya ni a tunani na wannan ba wai time money da maybe aka fara shiga bull run, domin ina expecting maybe Bitcoin zai iya faduwa haka, Bitcoin zai danyi kasa, so amma ba wai kasa maybe yanda mutane suke tunani ba. Kun gane ba? Domin a duk shekara hudu idan Bitcoin wannan halving din ana samun like maybe 5 months zuwa 6 months before market ta tashi, kaman kowane lokaci a lokacin da aka yi ana baya kenan. So wannan time din ma maybe haka kuma faruwa, so amma like kun san komai yana iya canzawa, maybe abin da aka samu a wancan lokacin maybe wannan lokacin kuma a samu wani canji. So amma dai like muna dubawa da abin da ya faru a baya ne, duk da abu ne wanda ya faru ba so ɗaya ba, ba so biyu ba, har so uku. So muna expecting zuwa nan da April 19 Bitcoin zai halving nan da kwana 36, kuma idan Bitcoin wannan halving din maybe daga dai lokacin market za ta iya tashi sosai, wanda maybe target din Bitcoin ana tunanin maybe ya fi $100,000. So kuma idan Bitcoin ya kai wannan $100,000 a lokacin nan maybe kai idan trader ne ko kai investor ne, idan dai ka iya nake magana, so gaskiya za ka yi making money, domin a wannan time din ne maybe za ka iya mai da $10 more than $500 ma a rana ɗaya kawai. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. Shi yasa a wannan lokacin ya kamata kawai abin da ya kamata ka tsaya ka mayar da hankali ka koyi strategy da ake trading a crypto market, domin crypto market ce wanda akwai high volatile, ba wai kalan solan market mai da kuka saba yin trading. Wannan market ce wanda idan baka iya trading ba za ka yi ta losing kuɗin ka ne, so dole sai ka tsaya ka koya ne. So ka tsaya ka koyi trading mai kyau, and then kuma ka tsaya ka samu strategy mai kyau wanda za ka dinga investing. Na tabbatar hakan nan zai taimaka maka sosai da sosai fiye da yanda baka tunani, wanda zuwa wannan time din kan za a yi making kuɗi in Allah ya da sosai, kuma nan da ɗan lokaci ne kalilan. So idan muka duba, idan baku manta ba a jiya dan muku bayanai akan maybe investing. So wannan time ne da ya kamata a ce mutane da dama ku samu ku investing akan altcoins. Akwai altcoins da ya kamata a ce ka dinga investing akan su like for future ma, ba wai investing wanda aka maybe 1 month ko 1 year ba, so aka profit ka siyar, like for long time ka dinga siya a matsayin asset kana ijiye su. Akwai kalan wa'annan altcoins din wanda insha Allah zan muku bayani akan su. Sannan kuma akwai altcoins da ya kamata su ma kuma ka invest akan su maybe for short time, let's say wata daya, wata shida, shekara daya, kaga maybe sun baka wani profit, let's say 100x ko 1000x ma. So kun san me ake nufi da 100x, let's say ka investing $100, so anan ka wannan $100 times 100, so shine abin da ake nufi da 100x. So akwai kalan wannan crypto din na altcoins din, akwai kalan su da dama da ya kamata wannan time din mutum ya samu ya invest akan su. Sannan badda nan akwai like kalan wannan mint coins din nan, maybe shitcoin ake cewa su ba, already kun sani coin ne wanda suna ba da profit sosai more than 1000x ma. Domin akwai coin da dama wanda mutane da dama sun invest, let's say kalan $30 ma ya zo ya ba su up to $1 million, up to 500, 1000 traditional.
so ana making profit da su. So in Allah ya samu time zan muku video sosai in Allah ya da a cikin wannan watan na Ramadan akan like crypto wanda ya kamata ka invest na akan for long time da kuma short time. Insha Allah zan samu zan muku bayanin Allah ya da akan wannan akan investing in Allah ya da sosai. Sannan idan muka dawo like under trading, so maybe a jiya na dan bude wannan chat din, so amma like magana na bata fita ba, kun gani. So idan muka duba daga nan a wannan chart din zamu ga nan shine all time high din Bitcoin, ma'ana tashin da Bitcoin yake nan complete. Bitcoin ya kai almost 69k maybe a 2021 kenan. Sannan aka samu market, muka shiga bearish market kamar yadda kuke da wannan bearish market din, market state Bitcoin sai da ya dawo ina ganin 15k kamar yadda kuke da kana. Wannan shine yadda Bitcoin ya fada zuwa 15k. Daga wannan 15k din ne market din ta fara tashi wanda a wannan time din za ku gani Bitcoin yanzu sai da ya kawo almost 62k ma, shine all time high din Bitcoin wannan this time din nan. So idan muka duba da kan zamu ga ya zo ya breaking wannan all time high din nan. So wannan all time high din abinda muke expect nan maybe nan yayi breakout, so zamu iya samun retest. Idan muka samu retest kan definitely idan market din ta tafi, so zamu expecting Bitcoin maybe a 80k ne ko kuma 90k ma. So amma gaskiya a this time nan bana expecting haka, ina expecting Bitcoin zai iya dawo maybe zuwa 50k ma a wannan lokacin. So Bitcoin zai iya dawowa zuwa 50k. So wannan shine abin da ni nake tunani kenan. So amma ba kuma mai nake tunani zai iya kasancewa haka, like based on strategy kowa ne, kun gane ba. So wannan lokaci ne da ya kamata a ce idan kai trader ne ka tsaya kai mastering strategy yanda ake trading a crypto market. Domin crypto market ce wanda ana making money sosai, market ce wanda akwai high volatility, like tana gudu market din sosai. So amma abin da ya kamata ku sani, market ce wanda zaka iya making kuɗi sosai and then kuma zaka iya losing kuɗi sosai. So shawara da kawai ka tsaya kai creating like trading strategy naka mai kyau wanda zaka dinga amfani da shi kana trading naka, kuma like bar da wani maybe ka dinga greediness haka. So ka tsaya ka dinga yin abu like ka ɗaukar trading as a business ba wai as a gambling ba, kun gane ba. Domin yawancin mutane suna ɗaukar trading a matsayin gambling ne, maybe waje ne wanda zaka zama millionaire one time. So ba haka bane gaskiya, ba haka bane. So wannan abu ne wanda like long time journey ne haka. So dole kana yi kana ƙara ƙwarewa ne, kana ƙara samun kuɗi. So wannan shine akwai different trading strategy, ka tsaya kai selecting guda ɗaya and then ka tsaya kai mastering nashi. Idan ka duba wannan channel akwai video sosai na under technical analysis, so za ku kalle su. Kuma in Allah ya da a wannan watan kan in Allah ya da akwai video sosai wanda zan buku dropping yanda za ku dinga analyzing market akan kowane kalan trading strategy, either SMC, ICT, price action, like in Allah ya zan buku video sosai in Allah ya da. So wannan shine. So ya kamata ku sani a wannan lokacin crypto traders kamar yadda kuke gani mutane suna muku show up a social media suna making money, haka ake losing kuɗi. Domin a this time ɗin mutanen da suke making kuɗi, like mutanen da suke losing kuɗi sun fi mutanen da suke making kuɗi yawa. Idan kuka duba a jiya na nuna muku kalan yadda ake liquidation ɗin mutane, kalan yadda mutane suke rasa kuɗin su like per minute, per hour, kuna gani ba per day 24 hours, kuna ganin yadda ake liquidating mutane almost $300 million. So wannan ba ƙananan kuɗi bane. So ya kamata ku sani mutanen da suke samun kuɗi a wannan lokacin mutane ne kalilan. Maybe wasu za su dinga zuwa suna buku ƙarya, so maybe suna amfani da ku ne da sauransu suna making kuɗi. So amma ba wai samun kuɗin suke ba idan aka duba a zahiri. So ya kamata ku sani, ya kamata ku dinga amfani da tunanin ku ne. Wannan time ne wanda idan kai crypto trader ne bai kamata ka yadda da kowa ba, da kanka kawai ya kamata ka yadda, ko ni bai kamata ku yadda ni ba. Like kawai ka yadda da kanka, ka tsaya ka iya abu ne, ka tsaya ka koya abin da ya kamata ka koya, ka taimaki kanka ne. So ba wani wanda zai taimake ka wannan time din, sai dai mutum ya nuna baka hanyar da zaka taimaki kanka. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. So kuna bin maybe wasu social media influencers da sauransu, sometimes ƙarya ne kawai abubuwan da suke gaya. So wannan shine. So trading kan a crypto market waje ne wanda akwai daɗi kuma ana making kuɗi sosai. So amma gaskiya dole sai da like me ake cewa taka tsantsan. Domin akwai smart money. Wannan smart money like sune huge funds, sune masu billions, sune suke moving wannan market din. Kun gane su kuma a koda yaushe ba sa so su ga normal traders like maybe retail traders suna making kuɗi. Kun gane ba? So ya kamata ku mai da hankalinku. So shine abin da ya kamata ku sani like akan trading kenan. Idan kuma muka dawo maybe trading da investing on dawo innan crypto inda muke cewa su maybe shitcoin, za mu ga like ana making kuɗi da su sosai. Domin a baya ina tunanin 1 month zuwa 3 months akwai wasu wanda na baku like signal nasu na ce mutane su investing, maybe duk wani wanda ya invest a wannan time din su na tabbatar yanzu mutum ya samu kuɗi sosai, mutum ya yi making profit sosai da sosai. Idan muka duba da kanan like za mu ga yanzu na shigo cikin dex tool, maybe na searching for example bari na fara searching pepe, like na san kowa da kowa duk wani wanda yake kallon wannan bidiyon already mutum ya san pepe. So wannan pepe din like yana ɗaya daga cikin cryptocurrency wanda like sun bada kuɗi a baya kuma a yanzu za su bada kuɗi, kuma ina tunani zuwa gaba ma zai ƙara bada kuɗi. So wannan pepe din a time da aka yi launching nashi akwai guy din da ya invest maybe $30
so ya samu profit almost na ganin $1 million akan shi kawai. So Binance sun yi posting, so da kuma unknown traders ma wanda ba a san su ba sun making profit. So gaskiya Pepe min coin ne wanda ya bada kuɗi. So in muka duba da kan wannan shine market cap din shi a lokacin da muku bayani ne ce mutane su siya, market cap din shi yana 300 million ne. So amma yanzu market cap din shi yana almost 3.3 billion dollars, ma'ana kuɗin da investors suka sa kan shi kenan. And then ga liquidity inda yake kan shi almost 40 million kamar yadda kuke gani, sannan ga circulating nashi kamar yadda kuke gani almost abin nan 113 trillion na, and then ga holders almost 181,000k, ma'ana wanda suke rike da shi kenan. So kuma trading volume nashi at 24 hours with almost $10 million trading volume nashi kenan. So idan ka duba kamar yadda kuke gani, let's say for example yanzu idan muka duba chart din shi zamu ga wannan shine chart din Pepe. Zamu ga wannan ina weekly time frame ne. A weekly time frame ina zaku ga ina tunanin zamu ga gashi within ina ganin 3 weeks ne aka market din ta tayi sosai. Zamu ga gashi nan within 3 weeks ne ya zo ya breaking wannan low din nan nashi. Zamu gani tun daga nan like ya tashi, zaku ga like ya tayi sosai, an yi making profit ne sosai fiye da yanda ba kwa tunani. Muka duba zaku gani, zaku ga wannan dan lokaci kalilan ne, a wannan maybe sati uku ne kawai zuwa wata daya market na tashi kamar yadda kuke almost 331% tashin shi kenan dai. So an yi making profit, wannan weekly time frame ne. So idan ka invest a nan kalan $100, so gaskiya yanzu da yazo na maybe magana wata 5,000 zuwa 5,000 to about 7,000 10,000 ake magana kudin ka ya koma. So ka yi making profit sosai kamar yadda kuke gani. So kuma wannan gabaki daya a sati uku ne kawai aka samu wannan tashin, aka samu wannan move din. So wannan shine Pepe na ɗaya daga cikin project wanda ya bada kuɗi a baya kuma yanzu ya kuma bada kuɗi, kuma a nan gaba ina expecting Pepe zai kuma bada kuɗi domin ba a shiga bull ba har yanzu yanda kowa da kowa yake expecting. So akwai sauran time. So Pepe yana ɗaya daga cikin crypto project wanda suka bada kuɗi, wanda wannan mint coin ne ake ce musu. So zamu ga a yau ya dan fada haka kamar yadda kuke gani. So idan muka duba kuma like zamu ga akwai wannan bond din nan, zamu ga like shi ma time ina muku bayani akan shi, wanda shi a lokacin ina ganin market cap din shi ina tunanin bai wuce 100 million ba. So amma yanzu zamu ga market cap din shi yana almost 1.8 billion dollars, ga liquidity zuwa $5 million, and then ga circulating zamu ga 64 trillion, and then ga holders almost 655k holders kenan masu wanda suke rike da shi. A trading volume na 24 hours almost 3 million. So zaku ga shi ma like yayi move sosai, shi ma kuma within 3 weeks ne. Idan na bude chart na shi kamar yadda kuke ni, zamu ga shi ma within 3 weeks ne. Kun ga 1 2 3 weeks zuwa 4 weeks. So idan muka duba shi ma dai still an samu breakout nan ne, zamu gani tun daga nan ya tashi, wanda zamu ga move na shi kamar yadda kuke ni, zamu ga shi ma almost 300% ne a sati uku kawai zuwa wata daya. Kun gane ba? So wayannan project ne wanda maybe su ma yanzu ya kamata a ce ka tsaya ka samu ilimi akan su, ka tsaya ka san yanda ake trading da kuma yanda ake investing akan wayannan project din da muke ce wasu mint coins. So wannan project ne wanda zan iya ce muku 100% na wayannan project din, so 99.9 ana rockful ne, like ana scam din mutane ne. Ba zai wuce 1% mane kawai suke zuwa legit har mutane su samu kuɗi da su. Sauran kai ana scam din mutane ne, daga an haɗa liquidity a kansu sai a yi rockful kawai, a kwashe liquidity kawai. So idan ka sai kal na dala 100 za ka kuɗin ka bai wuce 0.01 ba ko kuma $1 ma. So ko kuma ka ga ba ko sisi ba ma za ka iya siyarwa ba kawai. So ya kamata ka tsaya ka nemi ilimi akan trading da investing under wa'annan project din da muke ce wasu like mint coins. So suna da daɗin trading sosai. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. So idan muka zo kuma kamar yadda kuke gani, in Allah ya yarda a cikin wannan watan maybe zuwa da 3 days akwai class da zan fara. So jiya na muku bayani akan shi, duk wanda yake da interest zai iya min DM in Allah ya yarda. Zan inje muku number a kasan wannan bidiyon description ko kuma a ƙarshen wannan bidiyon. Idan muka duba a wannan class in Allah ya yarda zan yi guide naku akan abubuwa da dama, like zan yi guide naku akan trading da kuma investing ne. Banda wannan kuma abu mai matukar muhimmanci abin da zan yi guide naku shine like inda ku ansa like funding account under crypto market. Kusan me ake nufi da funding account? Funding account program ne wanda za su baka account na any amount of money da kake needing, zaka siya, zaka dinga trading, kana ɗaukar maybe 80% zuwa 90%. Kun gane ba? Like for example shi anan na baku misali. Yanzu misali a ce kana da kuɗi sai ka je zaka ansa funding account. So wannan funding account da zaka ansa ce sai ka ansa mi 15k, me amana mai dala 15,000 kenan. Dala 15,000 zaka samu damar da zaka dinga yin trading da babban account. Maybe idan Bitcoin ma kawai zaka dinga yin trading kuma like zaka dinga making profit. Kun gane ba? So wannan account din maybe mai dala 15,000, zaka sa kuɗin da bai wuce dala 20 bane kawai zaka siya account din.
dala dala 120. kun gani za ka sai wannan account ɗin. Idan ka sai wannan account abu na farko domin su tabbatar da ka iya trading za a baka abin nan phase 1 target. Phase 1 target ana so ka haɗa dala 1,500 ne, idan ka haɗa shi kenan ka yi passing phase 1. Sai phase 2 shi kuma ana so ka haɗa maybe dala 750, shi ma ka yi passing phase 2. So idan ka yi passing phase 1 phase 2 za a baka depositing dala 15,000 a live account ɗinka na trading. Idan aka baka depositing wannan kuɗin a lokacin nan ka gane ba, maybe za ka iya samun kanka target monthly kawai a wata kawai ka dinga haɗa 10% na wannan account ɗin kamar yadda kuke gashi na monthly profit target. Ma'ana 10% na wannan account ɗin shine za ka dinga samun 1,500 each month, za ka dinga making wannan kuɗin. So kuma wannan account ne wanda live account ɗin nan ya dawo hannunka. Idan ka ga lokacin da wannan account ya ba hannunka sai dai idan maybe baka iya trading ba ka zo ka kawo limit ɗin daily drawdown kuma ka je maybe overall drawdown nasu, so shikenan account ɗin zai ba hannunka. Amma idan ba haka ba za ka dinga trading maybe duk monthly za ka dinga samun wannan kuɗin wanda ya kai maybe 1,500. Nan for example na baku a ce za ka dinga samun 10%. So ga dama za ka iya samun kanka target maybe 5% ma weekly ko monthly, is depend based on strategy naka. Nan dai kawai na dan baku misali ne. So amma ya kamata ku sani a wannan funding account ɗin shi ma still 100% na mutane da suke ansan funding account, like zan iya cewa 99 suna blowing account nasu ne, 1% ne kawai suke passing har su ma kuma su je ga payout su fara payout. Kun gani domin gaskiya passing challenge gaskiya abu ne wanda like akwai dan wahala domin akwai daily drawdown and then kuma akwai overall drawdown. Wani program din ma za ku ga sun ba ku da time limit na trading, maybe 5 trading days kai passing phase 1, 5 trading days kuma kai passing phase 2. So like akwai dan wahala gaskiya, kun gane ba. So amma idan ka samu yanzu for example yanzu ka zo kai passing wannan phase 1 phase 2 har ka fara trading naka, like na tabbatar za ka samu kuɗi wanda za ka fara yin trading a lokacin da aka shiga bull run. Za ka dinga yin trading kana making profit and then kuma za ka samu kuɗi still wanda za ka dinga investing a lokacin, sannan kuma still za ka samu kuɗi wanda za ka dinga trading da investing on dawo in shitcoin ɗin da na baku misali. So trading profile yana ɗaya daga cikin abu da ya kamata yanzu kuma yadda hankali, yadda a da za ga trading profile ko ana samun shi ne a forex market, so amma a wannan time ɗin akwai shi a crypto market. So kuma za ka dinga trading kuma still za ka dinga making profit kamar yadda kake trading a normal account naka. So wannan kuma zai koya maka da risk management da sauransu. So in Allah da wannan course zan yi gani naku step by step yadda za ku ansa funding account, kalan wanda ya kamata ku ansa da like strategy wanda za ka bi wajen passing nashi. Kowane kalan strategy kake amfani da shi, either support and resistance, supply and demand, kun gane ba, trend line, Fibonacci, abin nan ICT, SMC or price action normal, maybe indicators ne. Kowane kalan strategy ne in Allah da zan yi selecting like at least maybe strategy guda uku wanda zan yi guiding naku, wanda in na guiding naku zaka select wanda ya fi maka amfani da shi. So a wannan market din ba strategy da baya aiki, kowane strategy yana aiki. So ba wani wanda a yanzu zai ce ba kawai strategy shi yafi naka. So kawai ta yanda za ka gane strategy ka yafi na wani sai dai kai yanda ka tsaya kai masterin strategy ka. So kowane strategy yanda aka tsaya kai masterin nashi yana aiki. So in Allah zan yi guiding naku step by step yanzu za ku creating profitable trading plan da investing plan duka in Allah yadda. Wannan class din idan muka duba wannan shine abin da zan yi guiding naku. So a jiya na muku bayani za mu ga class ne wanda zan yi shi 1 month class ne kawai, kuma kowane ko me level naka, maybe kai beginner ne ko intermediate ne ko advanced ne, so zan yi guiding naka a wannan class. Kuma wannan class ne wanda kawai zan yi bayani akan abubuwa guda biyu ne kawai, trading da kuma investing, trading da kuma investing, kun gane ba. And then kuma zan yi guiding naku step by step yanzu aka ansa profile account har ka je ka payout, ka dinga yin payout naka normal kana making kuɗin ka. So wannan shine abin da ya kamata ku sani. Sannan kuma akwai like WhatsApp group wanda zan yi adding naku, so amma sai iya wanda ya shiga cikin wannan class ne kawai. So idan kana da interest ga number waya na nan kamar DM ko kuma ka duba daga nan ga number wayan nan, so za ka iya min magana amma ta WhatsApp kawai. So thank you. Ko ku duba a wannan bidiyon wannan description. Kar ku manta ku danna mun subscribe da like a wannan bidiyon. Sai ma da next video.